Orang-orang seringkali menggunakannya untuk mengembarkan sesuatu yang telah terjadi di waktu yang telah lalu. Untuk hal yang telah terjadi di masa lalu, kita perlu mengganti seluruh struktur kalimat. Ini sangatlah penting, membiasakan membuat kalimat dengan past tense verb, kata kerja lampau. Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang kita selalu lakukan atau sering lakukan, kebiasaannya kita tidak mengganti kata kerja di dalam kalimatnya kita. When we talk about things that we do a lot or things we do all the time, we don't change from the regular verb. For example, every day I work. Every weekend she studies. Menempatkan S karena subjek itu she. Namun, kalau aku mau berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi dulu satu kali, aku harus menggunakan kata kerja lampau. When I talk about something that happened in the past, I need to use a past tense verb, and we make a past tense verb by adding ed to the end of our verb. Kita harus menambahkan ed di akhir kata-kata kerja ini. For example, I walked in the park this morning. He called me yesterday. They played golf on the weekend. Last night, she watched a movie. The sound of ed is quite important. Watched, called, played, walked. Terkadang kita tidak bisa menempatkan ed di akhir bagian kata kerja ini saja. Kita harus menggantikan kata kerja ini semuanya. These are called the irregular verbs, and we need to change the whole word instead of just adding ed. Some examples are went, did, had, read, wrote, broke, and saw. Here, we don't just add ed, but we need to change the whole word. Kita udah melihat di lesson lain itu bentuk kata kerja sedang berlangsung. In another lesson, we learned about the present continuous verb. Misalnya, I am teaching. Ada juga bentuk past continuous verb, and we use the past continuous verb to emphasize that something happened over a long time in the past. Kita menggunakan bentuk ini untuk menekankan sesuatu yang lakukan terjadi sedang waktu sedikit lama dulu. But instead of using am, is, are, we use was atau were, bukan where, were. Untuk membuat kalimat dengan struktur ini, kita harus menempatkan di depan was, were, kata kerja ing, not ed. If the subject is I, he, she, or it, kita harus menempatkan was. If the subject is you, we, or they, we use were. For example, I was reading the newspaper this morning. She was working last night. Atau dengan lokasi. He was at home. Or using were. They were buying tickets yesterday. We were watching TV last night. Atau dengan kata sifat. He was busy last week. Lalu menceritakan dengan struktur ini past tense. Tetapi hati-hati dan jangan membuat tata bahasa campur. We always use the structure of past tense
to tell stories about things that happened. But be careful not to mix up your grammar. Kita bisa bilang, I played yesterday. Atau continuous tense, I was playing yesterday. Tetapi kita tidak bisa bilang, I was played yesterday. Ada arti berbeda.